Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo English people, kembali lagi English Listen, belajar sambil rebahan. Pagi guys, today we will study about narrative text. Apa sih itu narrative text? Nah, narrative text is an imaginative story to entertain people. Imaginative story atau cerita imajinatif, atau bisa disebut juga cerita khayalan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuan yang pertama adalah to entertain the reader, atau untuk menghibur pembacanya. Yang kedua, to tell story to amuse, untuk menghibur juga. To teach a lesson or moral. Di dalam naratif teks, biasanya terdapat pesan moral yang disampaikan kepada pembacanya. Selanjutnya, to make a comment and to explain something. Beberapa cerita naratif teks yang sering kita temui adalah dongeng, cerita rakyat, fabel atau cerita binatang, dan legend atau legenda. Naratif teks sendiri adalah sebuah struktur teks yang terbentuk atas unsur seperti plot, setting, theme, characterization, point of view, and style. Terdapat struktur umum naratif teks yang perlu diketahui berikut ini dalam penyusunan sebuah teks narasi. Yang pertama, orientation, where the reader is told who is in the narrative, what is happening, where is happening, and where is happening. Orientasi sendiri merupakan paragraf pembuka pada teks yang memperkenalkan tokoh-tokoh yang terlibat, waktu kejadian, dan lokasi latar belakang kejadian. Yang kedua adalah complication. Complication, where something happens that triggers of a whole series of events. Komplikasi sendiri terletak setelah orientasi dan terdiri dari paragraf yang menjelaskan masalah di awal cerita. Masalah awal ini adalah awal alur cerita yang berlanjut pada konflik, klimaks, dan anti-klimaks sebuah cerita. Selanjutnya adalah sequence of events, atau bisa disebut juga dengan komplikasi dalam sebuah naratif teks yang berisi interaksi antara pelaku atau tokoh yang berada di dalam cerita. Selanjutnya adalah resolution, where the complication is resolved, bringing the sequence of events to an end. Atau resolusi merupakan paragraf yang menjadi akhir cerita, yang menjadi penyelesaian dan menjadi akhir suatu cerita. Permasalahan yang ada dalam suatu teks naratif harus diselesaikan dan ditutup dengan akhir yang menyenangkan, or happy ending, atau justru tragis dan menyedihkan, sad ending. Selanjutnya adalah reorientation. Reorientation ini adalah kalimat penutup yang menceritakan keadaan terakhir tokoh dalam cerita dan merupakan pesan moral dalam sebuah cerita narasi. Ada beberapa ciri-ciri dari naratif teks. Yang pertama, characters, setting, and actions
are described in detail, or using adjectival and adverbials. Jadi, noun tertentu yang berfungsi menggantikan orang atau tokoh ketiga. Misalnya stepbrother, stepmother, dan lain-lain. Adjektif mengabarkan deskripsi seorang tokoh. Misalnya, tokoh tersebut memiliki long hair. Adverb atau adverbial pause untuk menunjukkan lokasi kejadian di cerita tersebut. Terdapat kata saying verb seperti said, told, etc. Naratif teks menggunakan action verbs dalam bentuk lampau, contohnya played. Sekarang, mari kita dengarkan contoh naratif teks berikut ini yang bercerita tentang Malin Kundang. This is a story about Malin Kundang. He was a boy from a very poor family who lived with his mom. His father is a sailor, but he had already died. Malin was a smart boy, but a bit naughty. He always chased a chicken and hit it with a broom until one day he slipped off and hurt himself. The wound left a scar on his hand. When Malin grew up, he decided to go to city, so one day he will become rich by the time he went back to the village. Malin's mother disagreed with his decision because he was the only one she had. But Malin had already made up his mind. His mother had no other choice but to let her only child go. Malin was traveling by sea, so he came along with one rich merchant. He was hoping to become one of his crew and learn from that merchant. Malin went to any place wherever the winds took him. Soon he will become a great successful man. Many years has passed since then. Malin has become a rich merchant because of his hard work and married the most beautiful girl in the world. And he had forgotten his mother as well as the village. On the other hand, Malin's mother was getting older. She missed her child so much that she had always wait for Malin's return at the harbor every day until one day there was a merchant who stopped by the village. She knew it was Malin the moment she saw him. What makes her so sure is because of the scar on his hand. But Malin denied her as his mother because Malin felt ashamed to his wife and the crew. Then he was gone. Malin's mother was really upset. Then she started to curse him. On his journey, Malin's ship began to shake him, and soon it turned into a story. Until now. Nah, setelah mendengarkan cerita tersebut, bagaimana pendapat kalian? Apa kalian sudah bisa mengidentifikasikan bagian mana yang termasuk orientasi, komplikasi, resolution, dan lain-lain? Okay, class, we have finished our lesson this time. Until we meet in next lesson. Don't forget to stay home, stay healthy, and keep studying. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.